Good morning, all of you. Welcome to the lecture of Ethics and CSR. Finally, we got rid of chapter number 3 and completed Board of Directors and Corporate Governance. And now we are moving to the 4th chapter. All of you know that total 5 chapters are there, and we have finished 3 chapters, but remaining 2 chapters 4 and 5 are very much small in size as compared to chapter 1, 2 and 3. Chapter number 4, and accordingly this is session number 4.1. Obviously the series of 3 is over. Now the series of 4 begins. The first episode of 4th chapter is named session 4.1. Today we will take down the index of 4th chapter, and then we will begin with the first topic also. Not only we will begin the first topic, but we will finish the first topic as well. So you write down the name of the chapter. Chapter number 4, Auditors and Corporate Governance. Auditors and Corporate Governance. In the previous chapter number 3, we were discussing about the role of Board of Directors in enhancing corporate governance practices in a company, and now we will throw the light on auditors, the role of auditors in corporate governance. Both are closely related, and our discussion will be confined to auditors in chapter number 4. This is the heading, and below the heading you just put the index. These are the 4 questions or 4 topics that we are going to study as a part of chapter number 4, and you have to write down all 4 topics before we kickstart the first one. The first topic is itself role of auditors in corporate governance. The second topic, duties and responsibilities of auditors. Third topic, corporate governance and internal auditors. And the most important topic of the chapter, equally important as clause 49, whistleblowing. Whistleblowing is the 4th topic and a very concurrent and evergreen topic. As I told you, it is as important as clause 49 was. That will come in the end of the chapter. Today we are going to discuss the first topic of our chapter, that is the role of auditors in corporate governance. What do we mean by auditors? એ પહેલા આપણે ક્લિયર કરી લેવું જોઈએ. ઓડિટર્સ એટલે કોણ?
Who are the auditors? Auditors are the chartered accountants, the qualified CAs who examine our accounting records, our financial statements, and after such examination, they also issue the certificate to the company that all the financial statements are correctly prepared, no mistakes are there, no discrepancies, no frauds, and the financial transactions are shown transparently. They are showing true and fair view of the company. આવું certificate આપે. The certificate is considered to be very much reliable and it is of high importance. એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ કે ઓડિટર્સ કહેવાય. સ્ટુડન્ટ્સ, auditors have a very significant role to play when it comes to the implementation of corporate governance model. કારણ કે એના માટે કોઈ પણ CA હોય, ઓડિટર, એને કંપનીના બધા ફંક્શન્સની, બધા આસ્પેક્ટ્સની ઇન ડિટેલ ખબર હોવી જરૂરી છે. તો જ એ મોનિટર કરી શકે કે કંપની કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પ્રોસિજર્સ કે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના જે કોઈ રૂલ્સ છે એને બરાબર ફોલો કરે છે કે નથી કરતી. And if it is not implementing corporate governance model, what are the reasons and what should be the ultimate remedy, what should be the ultimate solution for better implementation? His role is that of an advisory also. So for that purpose also, he has to keep in-depth knowledge of each and every function, each and every aspect of the business, of the company that he is associated. What are the various functions performed by auditor? ઓડિટરે શું કામ કરવાનું હોય? એટલે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના કોન્ટેક્સ્ટમાં એને શું કરવાનું હોય? So there are mainly 6 types of functions that an auditor is supposed to perform. ઓડિટરે 6 પ્રકારના અલગ અલગ ફંક્શન્સ કે કામ કરવાના હોય. કોર્પોરેટ ગવર્નન્સને સામે રાખીને જ આ 6 ફંક્શન્સ એણે કરવાના છે. Out of all 6, the first function is risk evaluation. All of you know about risk. Risk from internal environment, risk from the external environment. We are talking about business environment, right? So that is the duty of any chartered accountant or auditor, to monitor all the risks which are associated with our company. આપણી કંપનીને જે કોઈ પણ ફેક્ટર્સ અસર કરતા હોય, પછી એ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ હોય કે એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ હોય, એ બધા ફેક્ટર્સ ઓડિટરને ખબર હોવા જોઈએ. એમાંથી કયા કયા રિસ્ક ઊભા થઈ શકે એની એને ખબર હોવી જોઈએ. He must have that foresight. એ રિસ્કનું એને એસેસમેન્ટ કરતા આવડતું હોવું જોઈએ, એનું ઇવેલ્યુએશન કરતા આવડવું જોઈએ, અને એ પ્રમાણે એણે
ટોપ મેનેજમેન્ટ એટલે કે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સને એડવાઇસ પણ આપવાની રહે કે આ રિસ્ક જે છે, હાઉ વી કેન મિનિમાઇઝ ધ ઇમ્પેક્ટ of that risk so that the interest of all the stakeholders can be well protected. He has to suggest which measures should be taken, which actions should be taken to minimize the risk or to overcome the risk. That is the first function of auditor, risk evaluation. The second function to be performed by any auditor is this one: evaluation of controls and operations. કોઈ પણ કંપની હોય એમાં જે કંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ કે નોન ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ સિસ્ટેમેટિકલી થાય એના માટે એક સાઉન્ડ એન્ડ ફૂલ પ્રૂફ ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. If the company is having that efficient and high-end internal control system in place, then and then you can curb, you can control frauds and manipulation at lower level. એ પહેલા કે ફ્રોડ કે મેનિપ્યુલેશન, ગરબડ ગોટાળા એ મોટું સ્વરૂપ લે એ પહેલાં જ એ ગરબડ બધી પકડાઈ જાય અને દૂર થઈ જાય એવી ફૂલ પ્રૂફ ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ કોઈ પણ કંપનીમાં હોવી જ જોઈએ. And that system needs to be applied to all the operations. And then all the operations can be effectively and efficiently implemented. તો ઓડિટરે એ જોવાનું છે કે કંપનીનું સ્મૂથ રનિંગ થાય, સ્મૂથ ફંક્શનિંગ થાય, એના માટે એની સિસ્ટમ કઈ છે, ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ કઈ છે. ફાઇનાન્શિયલ ડેટા છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો ફાઇનાન્શિયલ ડેટા જે છે કોણ એને એક્સેસ કરી શકે છે, કોણ એમાં ચેન્જીસ કરી શકે છે, એના રાઇટ્સ કોની પાસે છે, અને એના આધારે એને ખ્યાલ આવી શકે કે સપોઝ કોઈ મિસ્ટેક થાય છે, કોઈ ફ્રોડ થાય છે તો એ કોણ કરી શકે, કેવી રીતે થઈ શકે. બરાબર. ડેટા પ્રોટેક્શન is always a very sensitive issue. You all know that. So he has to evaluate all the control and operations. He is an advisory to the management, to the managers. કારણ કે ઓડિટર્સને બધા એક્ટ, બધા લોઝ એનું પરફેક્ટ નોલેજ હોય છે, જસ્ટ લાઇક કંપની સેક્રેટરી. He is very well aware about the various provisions of the Companies Act 2013 કે જે કોઈ પણ કંપનીને ડાયરેક્ટલી લાગુ પડે છે. He is aware about the SEBI provisions. મેઇનલી જે લિસ્ટેડ કંપનીઝ છે એને સેબીના પ્રોવિઝન્સ પણ લાગુ પડે છે. કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ છે, કોમ્પિટિશન એક્ટ છે, એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ છે. આ તો મેં અમુક 2 કે 3 નામ જ અહીંયા લખેલા છે. બરાબર. There are hundreds of laws. I repeat, there are hundreds of laws which are applicable to the company. હવે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ હોય એના બધા લોઝ, એના બધા પ્રોવિઝન્સ એ તો યાદ નથી જ રહેવાના ને. ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોસિબલ ફોર એની સિંગલ હ્યુમન બીઈંગ ટુ રિમેમ્બર એવરીથિંગ. બટ ઓડિટર ઇઝ નોટ અ ordinary human being. He is the expert of accountancy and taxation. So he has to obtain up-to-date knowledge about all these laws અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કઈ રીતે કરવાનું છે, કોમ્પ્લાયન્સ કઈ રીતે કરવાનું છે, એમાં એણે જ મેનેજમેન્ટને એડવાઇસ આપવાની છે. હી ઇઝ ધ બેક સપોર્ટ ટુ ધ મેનેજમેન્ટ. ખાલી એણે એડવાઇસ જ નથી આપવાની. જ્યારે જે એક્ટમાં
ચેન્જીસ આવતા હોય ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ. તમને ખબર જ છે જૂના પ્રોવિઝન્સ કેન્સલ થતા જાય, નવા પ્રોવિઝન્સ એડ થતા જાય. તો ઓડિટર મસ્ટ કીપ a close watch on all the amendments. He must be monitoring all the changes taking place from time to time. અને એને એ ખાસ જોતા રહેવાનું રહે કે જ્યાં જ્યાં નવા રૂલ્સ આવતા જાય છે તો આપણી કંપનીમાં પણ એ રીતે ચેન્જીસ આવતા જવા જોઈએ અને એ નવા રૂલ્સ પણ ફોલો થતા જવા જોઈએ. ઇન શોર્ટ, this third point can be explained in a very short sentence. Auditor has to make sure that the company is following all the rules and regulations of the applicable laws. કંપનીને જે કોઈ પણ કાયદાઓ લાગુ પડે છે એ બધા એ ફોલો કરતી હોવી જોઈએ, એનું કમ્પ્લાયન્સ થવું જ જોઈએ. That is called compliance, right? Another important function that is performed by any auditor is the assessment of policies and procedures. કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ મોડેલ છે, આપણે ત્યાં કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે, આગળના ચેપ્ટર્સમાં આપણે જોયા છે. એ પ્રમાણે જ કંપનીની બધી પોલિસીસ ડિસાઇડ થયેલી હોવી જોઈએ અને એની બધી પ્રોસિજર પણ એ પ્રમાણે જ સેટ થયેલી હોવી જોઈએ. એટલે એ બી જોવાની જવાબદારી ઓડિટરની છે કે કંપની જે રીતે કામ કરે છે એ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના રૂલ્સની સાથે બરાબર ઇન લાઇન હોવી જોઈએ, એટ પાર હોવી જોઈએ. Because of the company's policies, corporate governance rules should not be violated. કંપનીના પોતાના જે કંઈ ઇન્ટરનલ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ હોય કે એને તમે પોલિસીસ કે પ્રોસિજર્સ કહો, તમે જે નામ દો તે, રાઈટ, એ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના રૂલ્સની સાથે મેળ ખાતા હોવા જોઈએ, એની અગેન્સ્ટમાં જતા હોવા જોઈએ નહીં. There should be no conflict between internal rules and the corporate governance rules. Corporate governance rules are framed by the government. Government has given us the framework, the standards. So companies' rules must be in accordance with the government standards. And that is the responsibility of the auditor to make sure of this. Another important task, and this is a huge task, verification of assets, or rather existence of assets. મેં આ ચેપ્ટર હમણાં સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે જ મેં તમને કહ્યું કે ઓડિટર જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ ચેક કરે, એક્ઝામિન કરે અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ બધા બરાબર બન્યા છે કે નહીં એ જોવે, એને કમ્પેર કરે બધા બિલ્સ સાથે, વાઉચર્સ સાથે, એક એક અમાઉન્ટ ચેક કરે અને પછી એ ગેરંટી આપે કે ભાઈ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, they are presenting true and fair view of our business. હવે જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આવે ત્યારે બેલેન્સ શીટ આવે. બેલેન્સ શીટમાં બધી અસેટ્સ આપણે જે મેન્શન કરેલી હોય, ટેન્જિબલ અસેટ્સ, ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ, એટસેટ્રા. સો ઓવર હિયર the auditor is supposed to verify the existence of all the assets. કે તમે બેલેન્સ શીટમાં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 5 લાખની બતાવી છે તો તમારી ફેક્ટરીમાં કે ઓફિસમાં બધું મળીને 5 લાખની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી હોવી જ જોઈએ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ વેરિફિકેશન ઓફ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ અસેટ્સ. હવે તમે 5 લાખની મશીનરી બતાવી હોય ને તમારી ફેક્ટરીમાં 2 લાખની મશીનરી દેખાતી હોય તો બાકીની 3 લાખનું શું, બરાબર, એ એણે પૂછવું પડે. એવું નહીં કે હાલશે, લખી નાખો ને 5 લાખ, કોણ અહીંયા ફેક્ટરી આવવાનું છે ને જોવાનું છે કે 2 લાખની છે કે 5 લાખની, એવું નહીં ચાલે. ઓડિટર ઇઝ અ વોચ ડોગ.
ઓડિટર ઇઝ અ વોચડોગ. એણે બધી અસેટનું એક્ઝિસ્ટન્સ ઓન પેપર તો જોવાનું જ છે, પણ ઓન પેપરની સાથે સાથે સામે પણ એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં એ પણ એણે જોવાનું જ છે. અને ત્યાર પછી એણે જે હોય જેવું હોય એવું સાચે સાચું પોતાના રિપોર્ટમાં બતાવવાનું પણ છે કે વેધર હી વોઝ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ડિટેલ્સ ઓર નોટ. ઇફ he was not satisfied with the financial statements, તો પછી એના રીઝન શું, વાય હી ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ. તો એને જે કંઈ પણ ડિસ્ક્રિપન્સીસ દેખાણી હોય, જે કંઈ પણ ગેપ આવતો હોય, ડિફરન્સીસ આવતા હોય, એ બધા ડિફરન્સીસ કે રીઝન્સ એના ઓડિટર્સ રિપોર્ટમાં મેન્શન કરવા પડે, સો દેટ each and every stakeholder can come to know that something is cooking ઇનસાઇડ ધ કંપનીમાં કંઈક ખીચડી પાકે છે. બરાબર, એ ઓડિટરના રિપોર્ટ ઉપરથી જ ખબર પડે. એટલે ઓડિટરે એકદમ ઓનેસ્ટલી આ બધી વાતો જે છે એના રિપોર્ટમાં મેન્શન કરવી પડે. એના રિપોર્ટમાં મૂકે એ પહેલાં તો એને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ પાસે જવું જોઈએ કે શું છે આ બધું, બરાબર, કેમ આમ છે. પછી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ક્લેરિફાઈ કરે અને એ ક્લેરિફિકેશન જે છે એના ગળે ઉતરી જાય તો વાત અલગ છે. ઓલા પરાણે ગળે ઉતારી દે તોય વાત અલગ છે. બાકી એના રિપોર્ટમાં એણે મેન્શન કરવું પડે. દેટ ઇઝ ધ ફિફ્થ. કારણ કે ઓડિટર જે છે એને સ્ટેક હોલ્ડર્સનું, બરાબર, ખાલી બુક્સ એક્ઝામિનેશન નથી કરવાનું. સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે એ રિસ્ક ઉપર ન આવે એ પણ એને જોવાનું છે. અને એ જ કોન્ટેક્સમાં આ 6th પોઈન્ટ છે. જુઓ, ઓપિનિયન ઓન ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. ઓડિટરનો ઓપિનિયન જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણાય. સ્ટેક હોલ્ડર્સ હોય કે ગવર્મેન્ટ હોય, ઓડિટરનો રિપોર્ટ, ઓડિટરનો ઓપિનિયન સોનાનો ઓપિનિયન કહેવાય. ઇઝ અ ગોલ્ડન ઓપિનિયન. એટલે ઓડિટર જે છે આના આધારે તમે સમજી શકો કે ઓડિટરનું પ્લેસ કેટલું સિગ્નિફિકન્ટ છે, કેટલું ક્રુશિયલ છે. અને આટલી જવાબદારી જે માણસ ઉપર હોય એણે કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ આપતા પહેલાં ઘણું બધું વિચારવું પડે, ઘણું બધું એણે પ્રોસેસિંગ કરવું પડે, ઘણું બધું રિફર કરવું પડે. એન્ડ વન્સ હી ઇઝ કન્વિન્સ્ડ he will express his opinion that financial statements are prepared correctly and transparently or not prepared correctly or transparently. એટલે યસ કે નોનો આન્સર આપવામાં એને બહુ જ બધું પ્રેશર હેન્ડલ કરવું પડે. અને ત્યાર પછી જે ઓપિનિયન આપે એ ઓપિનિયન ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ ગણાય. સ્ટેક હોલ્ડર્સે એ જ ઓપિનિયનને કન્સિડર કરી અને આગળના ડિસિઝન્સ લઈ શકે. ગવર્મેન્ટ હોય કે ટેક્સ ઓથોરિટીઝ હોય એ પણ આ જ ઓપિનિયનને આધારે આગળનું ડીલિંગ જે છે એ ડિસાઇડ કરી શકે. સો હિઝ ઓપિનિયન ઇઝ ઓફ હાઈ ઇમ્પોર્ટન્સ. એટલે એ ઓપિનિયન આપવાનું કામ પણ છે. તો આ 6 તો ખાસ ઓડિટરે જે મેં વાત કરી હતી કે આ 6 ફંક્શન્સ જે છે એ એના મેઇન ફંક્શન્સ ગણાય છે કે જે ઓડિટરે પરફોર્મ કરવાના હોય છે. રાઈટ? સો with that, the role of auditors in the context of corporate governance comes to the end over here. In my next session, we will proceed with the duties and responsibilities of auditors. Till then, goodbye, all of you.